now you are here, and the Romanian Chess Federation brought you to coach a youngsters team and the Olympic man team. Let's take them one by one. Tell me a little, what are you going to do with the youngsters? Okay, let's first maybe start the other way around, a little bit of a digression. So indeed I had, in 2022, I was coach of Uzbekistan, and as that team we won the Olympiad, and like a few months later we took place number 2 in the world teams. Okay. One was in Chennai, was Olympiad, the world teams was in Jerusalem in Israel. And around that time, after, let's say, I don't want to give an exact timing, but around that time I got an offer from Romanian Chess Federation. And I was, of course, analyzing players, analyzing possibilities. At that time, Kirill did not come yet to Romania, but I knew that very possibly, very likely, this is going to happen. We speak about Kirill Shevchenko. Yes, yes. Richard has already arrived, so potential was kind of getting clear. For me, of course, as a coach, it became then very intriguing, like, okay, what can I achieve more with team of Uzbekistan? Well, I can try to win Olympiad twice, but wouldn't it be maybe much more of a challenge to try to achieve the same thing with 2 completely different teams? And this is actually something which intrigued me. And I had a talk with Vlad, the president, and we came to an agreement. And so my predominant, let's say, job is men Olympic team. This is my men national team. This is my predominant job. But okay, future, there is no future of a men Olympic team without youngsters coming up and popping up. At this particular moment, you do not have, you know, youngsters like, you don't have situation like you have your country like India, and you can choose between 5 different very young players who are 2700 or 2700 plus. This situation is not here in Romania yet. But from what I understood, talking to both your president, Vlad, and also talking to Sasha, is that this is a long-term project. This is a very long-term project, and of course, as a result of this long-term project, well, I hope that we are going to get a couple of very talented young players that are going to be fantastic additional to Olympic team, maybe in a couple of years' time. And this is something which relates to my work, actually, while I'm here now in Sebeș, apart from coming to national championship and making somehow myself introduced to Romanian chess public, is that I will have a couple of sessions with your most talented youngsters. I will have a couple of those sessions. A couple of sessions in the lower group will have Mr. Ramesh. He will be busy with the lower group. From my group, I will have like 5-6 sessions in a year. And my job is from these sessions to try to select the most promising ones and to make a plan as to how to bring them one level higher. This is somehow, you know, to make a long story short, and then working on this program, make some of those players addition to Olympic teams. I'm saying teams. Why? Because in my group I also have some girls. So that's why I'm saying teams. Then we will see how this project is later going to develop. My experience with the projects, being a coach, project being a writer, is that it usually does not develop exactly the way you thought from the start. Usually some modifications arrive and you need to adapt. But what I understand, talking, you know, to Romanian Chess Federation, you have excellent team of young people who are very motivated, you know, to make this happen. There are not so many federations where, let's say, average age of a board of a people who lead federation is so young. Very few.
And my impression is, well, we are here having really very motivated team. And, well, my job is to deliver the technical part. Can you give us a little glimpse? What are you going to work, for instance, with juniors, or what are you going to work with men? Just some. Well, with the juniors, important part is to lift up their, let's say, general chess knowledge, general chess culture. This is something which is very important part with the juniors. When it comes to men Olympic team, okay, you have quite a big, let's say, gap at this particular moment, because you do not have 5 players who are equal. You have somebody who played candidates, which is, if we remove the World Championship match, well, the highest you can come in a World Championship cycle, right? I mean, the next step is a match. We speak about Richard Rapport. Yes, I speak about Richard Rapport. But also then you have a couple of players who are very strong, experienced grandmasters, but they are just under 2600, which is not exactly the same like playing a candidates. And then you have 2 very young, talented players. I'm talking about Bogdan Deak and Kirill Shevchenko. Deak is a little bit higher than Shevchenko at the moment, who are very young, who have high rating, who are somewhere in between. So what my job is to basically, at least it is a little bit complicated to describe it in a kind of clear terms, and also I do not want to basically go into details, but you have here, 2 very young players. I'm talking Kirill and I'm talking Bogdan, who are in this development stage to basically move from extremely strong grandmasters to the world top. And I was going through similar kind of situation when I was of a similar age. So let's say that in this development, being a player, I sort of did encounter those kind of experiences. And I try to relate to them, but of course, I also try to analyze the new situation, because I had different situation when I was going up, as a youngsters, because I had few people about my age. It was like Anand, Ivanchuk, Gelfand. Okay, that was more or less about it. And the rest of the people were Belyavsky, Yusupov, Korchnoi, who were much older than me. Here you have situation that actually age difference is very small. And somebody, let's say, like who is already, 7-8 years, 2700 plus player like Richard Rapport, who is, he's only 26, 27. So these age differences are much smaller, and this whole development of a players brings a different angle. On the other hand, when you come to your another kind of, let's say, young grandmasters, like let's say Duku, Gabrielescu, he has some kind of knowledge that he needs to develop, which both Kirill and Deak already have. So it is a little bit different of a groups of, categories and then it comes to an end, choosing the team and during a competition to take the right decisions. And these right decisions are, complicated. Why? Because first of all, you need the right decisions. Second one, what people underestimate in a coaching, you may draw your conclusion or have an idea about what can be improved with the player. But it is very important to choose the right moment to say this to the player. Or the right moment to say, look, I'm under the impression that this part can become better, can we work on this? Because at the right moment, he would enthusiastically say yes. At the wrong moment, he would say, this idiot, why is he bothering me? And there is a, thin line in between choosing those moments. And here also I try, to relate my experience as playing at the top level as a player. And here, of course, opinions, are
opinions differ. Not only when it comes to chess, when it comes to some other sports. Like, for example, who is better, Zidane or Mourinho? Because Zidane was shooting this penalty. And Mourinho, okay, he thinks how would it look like if you shoot a penalty for a world championship. It is not exactly the same. But opinions, of course, are here very much divided. I am strongly on the side of Zidane, but there are many people who would say that I'm wrong. Ne poți spune despre cantonamentul care urmează cu Ivan Sokolov aici la Sebeș? Da, desigur. Federația Română de Șah a decis să dezvolte un proiect numit șahul de performanță, destinat juniorilor care, să zicem, pot face trecerea de la nivelul de 2200-2300 spre 2500-2600, unde noi am reușit ca federație să aducem cei mai importanți antrenori, printre care câștigătorul fostei Olimpiadei Ivan Sokolov, așa să zicem, un Guardiola al șahului, de la care cred că juniorii noștri au foarte mult de învățat. Și de asemenea, mai ales datorită stilului de a preda și mai ales bazat foarte mult pe partea practică a șahului. Și cred că asta lipsește școlii românești, să scoată mult mai mulți mari maestri. Eu cred că în acest proiect sperăm să avem cât de curând 1-2 mari maestri și de ce nu în 3-4 ani să întinerim destul de substanțial echipa națională. Câți copii fac parte din acest proiect? Am decis să facă parte 14 copii împărțiți pe 2 grupe, tocmai chiar dacă cursurile sunt la fel, importanța este ca ei să fie destul de reduși încât să poată adresa întrebări și într-un cadru restrâns să-și pot împărtăși mai ușor ideile Sokolov și implementa către ei. Iar de asemenea, rolul meu în acest proiect este, în afară de logistica, în ceea ce privește contracte, cazări sau altceva, este de a mă asigura, să facem, să zicem așa, pe polițistul mai rău, să mă asigur că copiii vor urma sfaturile și vor lucra, că altfel n-ar putea obține aceste rezultate pe care noi ni le-am propus. Cine coordonează acest proiect din partea federației? Din partea federației coordonăm, tocmai că federația din nou a dat o foarte mare importanță acestui proiect. Coordonăm 2 membri ai Consiliului Director, eu și Luci Gâlea. Și tocmai din acest motiv, când unul din noi nu poate fi prezent să fie celălalt, am avut nevoie de 2. Acum m-ați prins pe mine că am fost aici cu treabă. La următorul cantonament va merge la eforie Luci Gâlea cu cealaltă grupă. Și de asemenea, chiar considerăm că acest efort va fi răsplătit și sperăm din tot sufletul să fie răsplătit de juniorii români. Câte cantonamente vor avea în total în acest an juniorii? Ei vor avea 6, între 5 și 6 cantonamente. Acum depinde foarte mult și de programul echipei naționale, că nu putem să-l omorâm pe Sokolov, se împart în atâtea. Dar în afară de cantonamente trebuie spus că juniorii români vor beneficia și de sprijin financiar în ceea ce privește participarea la turnee. Cred că noi știm foarte bine că când am fost junior, nu cred că am primit, eu cel puțin mi-aduc aminte că n-am primit nici măcar un cent de la Federația Română de Șah, nici o funcție, singura de când am fost antrenor la echipa națională. Și consider că acest sprijin, în afară de faptul că este un sprijin financiar destul de important, mai ales este un sprijin moral. Și lucrul ăsta se vede și o se vadă în comunitatea șahistă și desigur și cei din programul Curameș și cei de aici vor trage din ce în ce mai tare. Știi că dacă nu o să vină alții să le ia loc. Odată ce ești aici nu înseamnă că ești titular pe veci. Dacă nu-ți faci treaba, clar că vei fi înlocuit. Cum ți s-a părut Ivan Sokolov după primele întâlniri? Eu știu mai de mult pe Ivan Sokolov. Chiar de mult mi-am dat seama că, ca poveste așa, ne-am întâlnit prima oară la Strasbourg, la un top 12 în Franța. Și chiar l-am întrebat toată de o variantă, am văzut-o care o jucam și eu și a făcut o mutare foarte tare și într-adevăr dărâma toată varianta și l-am întrebat cum este și mi-a zis este pur și simplu pierdută și a trebuit să renunț și chiar aveam varianta în repertoriu cu copiii de atunci, chiar la Toma Radu juca linia asta și normal i-am sus după aceea și ulterior l-am văzut chiar și pe Bogdan câștigând o partidă în acel fel. Și evident, în afară de partea asta de ajutor pe deschidere, mi se pare un om extraordinar care ține mult la disciplină. Chiar mi-a povestit câteva întâmplări funny, să zicem, dar în același timp cu substrat și cât de mult ține la disciplină și sperăm ca noi să nu înșelăm așteptările și
să fim toți juniorii și toți cei implicați în proiect foarte serioși.